Stridor is noisy, difficult breathing due to upper airway obstruction. هذه حالة شائعة جدا نلاقيها كثيرا في طوارئ الأطفال. In our approach, we will divide the causes of stridor according to the type of stridor. هل هو expiratory stridor أو لا inspiratory stridor? Causes of expiratory stridor usually there is intrathoracic obstruction, يعني the level of obstruction at the intrathoracic portion of airway. الانتراتhoracic portion يمتد من اللور 6 to 9 centimeters of trachea حتى نصل إلى division of main bronchi. الأسباب التي قد تسبب expiratory stridor كvascular ring, foreign body or tumor. بالنسبة للinspiratory stridor فهو usually associated with extrathoracic obstruction، يعني obstruction from the level of the nasopharynx to the upper third of the trachea. الأسباب range from croup, epiglottitis, bacterial tracheitis, laryngomalacia and retropharyngeal abscess. هناك الكثير من الأسباب، لكن هنا نحن نركز على most common causes والemergent conditions. أول واحد وهو الكروب، هو عبارة عن tracheolaryngobronchitis viral infection. هذا الفيرال infection characterized by subglottic edema and inflammation. المنطقة التي تحت level of the true vocal cords there is inflammation and edema usually caused by viral infection. most common virus هو البارا influenza virus. تحدث في الأطفال من عمر 3 أشهر إلى 6 سنوات وأكثر in the early winter. Clinical picture of croup is characteristic. يبدأ in the early stage a prodroma of cough, rhinitis and low grade fever تستمر لمدة 3 إلى 4 أيام، ثم يحدث بعد ذلك الستيج الثانية وهي عبارة عن high grade fever with barking cough كسعال كنباح الكلب وهو characteristic. Usually حالة الكروب is self-limited, improved spontaneously, not need treatment. لكن في بعض الحالات قد تأتي حالة الكروب with severe respiratory distress and cyanosis. If we do X-ray we will find the stable signs. stable signs هذه عبارة عن subglottic narrowing in anteroposterior view. كما ترون في هذه الصورة السهم يشير إلى منطقة or the level of obstruction تسمى بالستيبل ساين. والستيبل ساين هذه neither sensitive nor specific for croup. أي حاجة ممكن تسوي subglottic narrowing ممكن تظهر لنا الستيبل ساين. الحالة الثانية وهي حالة الإبيجلوتايتس. Epiglottitis is emergent condition عبارة عن bacterial infection and inflammation of the epiglottis. الموست كومن كوز كان هو عبارة عن الهيموفيلس انفلونزا تايب بي بكتيريا، لكن مع الروتين فاكسينيشن قلت نسبة حدوث الهيموفيلس انفلونزا تايب بي ايبيجلوتايتس، واصبح الآن الستاف اوريوس والستريبت بايوجين وستريبت نيومونيا والنون تيبيكال هيموفيلس انفلونزا هو الأسباب الأكثر انتشارا. حالة الإيبيجلوتايتس characterized by the sudden onset of high grade fever مع الهاي جريد فيفر drooling of saliva بسبب السيفير ديسفاجيا and sore throat اللي هو عبارة عن pain. قد تكون هذه الحالة associated with cough. stridor قد يكون موجود أو قد يكون absent، لكن أهم characteristic لحالة الإبيجلوتايتس هو sudden onset of هذه الثلاث الأشياء: high grade fever, drooling, saliva, sore throat، زائدا the toxic appearance of the baby. كما في هذه الصورة the baby cannot there is a dysphagia, also cannot swallow his saliva, so there is drooling of saliva. بنفس الوقت the voice is muffled. What child preferred specific position وهي ما تسمى tripod position: upright posture and neck in hyper-extended position كمحاولة to make or to maintain the airway patent. حالة الإبيجلوتايتس diagnosed usually by the clinical presentation characteristic clinical picture، لكن إذا فعلنا لهذا المريض
lateral neck radiograph, we will see the characteristic thumbnail sign كما ترون في الصورة التي في الناحية المقابلة. the characteristic thumbnail sign. blood culture في حالات الإبيجلوتايتس usually positive and it is more sensitive than epiglottic surface culture. حالات الأكيوت bacterial tracheitis, bacterial infection affects the trachea. The most common organism is Staphylococcus aureus infection presented with prodroma like the prodroma of Crohn, يعني cough, rhinitis and low grade fever. لكن حالات الكروب كانت تتبع ب barking cough and then improvement. لكن هنا في حالات الأكيوت bacterial tracheitis there is progressive airway obstruction presented with progressive high grade fever and the child becomes day by day becomes more toxic. وقد يدخل في حالة respiratory distress and cyanosis. كيف نفرق بين حالات الأكيوت bacterial tracheitis and epiglottitis from the clinical picture؟ epiglottitis كانت تأتي ب sudden onset, drooling of saliva, high grade fever and sore throat. لكن الأكيوت bacterial tracheitis كانت تبدأ ب viral prodroma then progressive respiratory manifestation in the form of respiratory distress و high grade fever and toxicity. هذا أول شيء. ثاني شيء the absence of drooling of saliva and dysphagia في حالة الأكيوت bacterial tracheitis. ثالث فرق وهو اللاترال neck radiograph. في حالات الإبيجلوتايتس كان specific sign وهي thumbnail sign. لكن في حالات الأكيوت bacterial tracheitis there is absence of thumb sign. And if we do blood culture in acute bacterial tracheitis almost always negative. لكن كما قلنا في حالات الإبيجلوتايتس usually is positive وأيضا يكون more sensitive than epiglottic surface culture. نسوي rapid review of causes we previously mentioned. كروب, epiglottitis, bacterial tracheitis. سبب الكروب viral infection mostly parainfluenza virus. epiglottitis mostly caused by staph and strep and previously سابقا كان السبب الأساسي هو والسبب الرئيسي الهيموفيلس انفلونزا تايب بي. البكتيريا تراكايتس من اسمها بكتيريال عبارة عن بكتيريال انفكشن سببها هو الستاف اوريوس. الكلينيكال بيكتشر ضروري جدا نركز على الكلينيكال بيكتشر لكل واحد من هؤلاء الأمراض لأنه التفريق بينهم يكون من الكلينيكال بيكتشر. في حالات الكروب كانت characterized by prodroma of cough, rhinitis and low grade fever. بعدين تتبع بالباركينج cough and then improvement. This is the usual presentation of croup. لكن حالة الإبيجلوتايتس characteristic by sudden onset of fever, drooling of saliva and high grade fever and sore throat. البكتيريا tracheitis and the patient also مهمة جدا. الطفل في حالات الإبيجلوتايتس is very toxic. البكتيريا tracheitis لا تبدأ ببرودروما like the prodroma of Crohn فبالتالي يكون هناك في شبه بينها وبين الكروب. لكن النكست ستيج في حالات البكتيريا tracheitis more progressive course بحيث انه respiratory distress يظهر بشكل متأخر وبنفس الوقت absence of drooling of saliva with lateral neck radiographs, absence of some sign with blood culture almost always negative. وبهذا نكون وصلنا إلى تشخيص لسبب السترايدور من بين these three infectious causes. Retropharyngeal abscess usually occurs in children أقل من عمر 4 سنوات. Classical presentation with fever, drooling, dysphagia and may have inspiratory stridor. بنفس الوقت the baby makes his neck in an unusual position with torticollis and hyperextension to maintain airway opened. قد يحدث مع الريتروفارyngeal abscess complication in the form of aspiration pneumonia or sudden respiratory distress. سبب sudden respiratory distress هو the rupture of the abscess. Diagnosis of retropharyngeal abscess: if you do palpation of the neck, you will find the retropharyngeal mass. And if you do lateral neck radiograph, you will find there is a widening of the retropharyngeal space
كما ترون في الصورة المقابلة. And the diagnosis is made when the retropharyngeal space عند السيرفايكال فيرتبرا الثانية ضعف الدايمتر of the vertebral body أو أكثر من نصف الويدث of the cervical vertebra الرابعة. والCT of the طبعا هذا الفيرست investigation، لكن البيست investigation للretropharyngeal abscess is the CT with IV contrast لأنه يبين ال extent of the infection and may help differentiate between cellulitis and abscess. لارنجوماليشيا واحدة من الكونجينيتال أنومالي، وهو أول تشخيص تفكر فيه في نيونيت with stridor، لأنه اللارنجوماليشيا مسؤولة عن أكثر من 60% من حالات السترايدور in neonatal period. Pathology of laryngomalacia: abnormal softening of laryngeal cartilage، بحيث إنه with inspiration يحدث collapse of the larynx بسبب abnormal softening. Laryngomalacia presented usually with the neonatal period with stridor, progressive stridor. There is no affection of voice. الصوت طبيعي لأنه vocal cords not affected. Characterized by the position of improvement. الطفل هذا عندما يكون in prone position there is improvement of the condition، تتحسن حالة الطفل هذا، لكن in supine position the condition becomes worse. في العادة حالات اللارنجوماليشيا لا تحتاج أي تريتمنت. self improvement with the age of 18 إلى 28 شهر يكون في complete improvement. لكن إذا ما حصل improvement هنا نضطر إنه نفعل surgical correction. أما إذا أتى هذا الطفل بسيفير سترايدور، في هذه الحالة إحنا مضطرين إنه نسوي له tracheostomy to relieve the obstruction. هذه الصورة المقابلة تبين لنا الصورة الأولى هي عبارة عن صورة normal shape epiglottis، لكن الصورة التي في الناحية اليسار تبين بواسطة فايبرو أوبتيك لارنجوسكوبي the characteristic omega shape epiglottis، وهذا characteristic لحالات اللارنجيوماليشيا. The second congenital anomaly that can cause stridor is vascular ring. vascular ring هو عبارة عن congenital anomaly called double arch aorta. كما ترون في الصورة the vascular ring there is an abnormal connection between the two sides of aorta. هذا الabnormal connection يسوي compression on the trachea and on esophagus. Usually presented with stridor before the age of 1 year، قبل سنة plus or minus dysphagia or stridor. Dysphagia or choking. Sorry.